rongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. E ngā kāwai nui e ngā kāwai roa. O nunui mā, ororoa mā, o ngā maunga whakahi, o ngā wai whakatere tani whanau mai, hoki mai, ane, ki te punua pāho o Taringa, e whakapāho atu ana. Mā konei, mā te whakaata, mā runga i te ipurangi kia koutou, ko tata mai tēnei wā, tēnā rau atu koutou katoa, ngai Taringa o tira nā mea hou, anei mātou tokotoru nei whakapāho atu ana i te pokapū o Taringa, i te wānanga o te roa, i te pīki au ahi. Pīki. Beep, beep. Ba-bam! Start spreading the news. I'm leaving today. Everybody wants to come to Taumati. That was me, au e tamariki. I was going to move to Taumati. Engari. Nau mai hoki mai anei kia Taringa. Tēnā koe te katoa. Tēnā tātou e hoa ma? Tēnā tātou. Tēnā tātou. Tēnā koutou. Oh, that song got me going. Yeah. What's the first thing you think of when you hear that song? Oh, landing in the middle of New York, lights, big lights, walking down the street. A koe? Are you going to ask me because I don't even know what song it is? Start spreading the news. I'm leaving today. I'm gonna be a part of it. In old New York. Frank Sinatra. Oh, nice. See, you don't know that weird one. No. E tō matu i te rangi. Oh my God. Well, there you go, Erica. Well, it's one of his famous songs. But anyway, we'll let you Google it later. It's probably one of the anthems of New York, or if not the anthem of New York. Yeah. Oh, so it's not in New York. Well, that's the new anthem, I would say. And I love that song too. Yeah. Okay. And it reminds me of course Navi plays it on the piano. Oh, beautiful. But you know what I think of? What? The Gremlins. The Gremlins. Is the Gremlins 2 or 3? And then they're watching it in the movies. Yeah, and then they do a little musical number to it. The bad Gremlins. Yeah. What are the bad ones called? They're all Gremlins. Oh, yeah. Yeah. Pēnei a tātou, he tāngata katoa tātou. He tāngata katoa tātou. Anyway, kia tahuri tātou, ki tā tātou kiwa. And, you know, I kororau mō tērā me Gremlins, and it reminds me of my sister because I watched it with her, the first one. And noku e tamariki ana. Koe raka tētai o ku tino kiriata. Kia ora. So no e whakarongo ana, I rongo koe, I te kiwa. Well, it's the nōku e or the nō e. Yeah. Very good. Something. Yeah. Did you say e tamariki or e Noku e tamariki ana. E tamariki ana. So when I was a child? Yeah. Okay. When I was a little... When I There's was music a ones. child. Yeah. Yeah. So when I was young. Oh, when you were young. Yep. Yeah. When I was a What was kid. the other one you said? No. No e whakarongo ana. Yeah. When you were listening. Yeah, or while. While you were listening. Whilst Whilst listening. Yeah. So how to be te ki wow. Ko te reo kei te reo ki waha. Hey. Well, yeah, because I would assume like if it's like a nōku that it's like some sort of ownership. Ia koe nai, ka raru, te nui ngā ka rongo I tērā whakatakotoranga. Aye. Ka raru. Hey, because they'll be thinking of, what's that one that we've done a feature on? He nōku or something. Because I He whakaro nōku. wanted to. Yeah. Or like he māngere nōna. Yeah. Because he was lazy. So, not that one. Okay. Yeah. If I was to look at an example where you could find yourself using it, I roto I te reo, ia koe e ako ana. Probably, first time you'd use a no would be no te tau. Yeah, time. Hey. No te tau, tai mano, warurau, whātekau, I haina tia I te tiriti o Waitangi. Oh, yeah. So, Yeah. and that
year. In the year of, eh? Yeah. Or in such and such. Engari me whai rawa te e. Ka aore. Ka pai. No tātou I tāmaki. Ia, ai. Yep. Ai. No tātou I tāmaki, I kite I te hoa o such and such. Okay. Yeah. So it's always got an E? Or no, you just said it doesn't always have to. You would have a tense marker in there. Tense marker. Yeah. Kei te ahua o te kōrero ka whai mai ei. Me So- he wāhi. Ai, wāhi. Yeah. Ai. So it'll be a Whilst locative. a what? One that it's sort of that's a past locative. Past locative. Oh. Yeah. That's really the location. grammatical Locative. term. It sounds pretty good. Pewhia tēnā kia koe MC Grammar. So no tātou I tāmaki. Ai, whilst we were in Auckland, Yeah. whilst we were in Tamaki, we Yeah. saw our friend. Yeah. And so what would the difference between if you said no rātou, no. So air would indicate a mahi or an activity you were doing Yeah. at the time. Yeah. So nōku e mahi ana I tāmaki I kite au I tō tātou hoa. Koe rā. Kia ora. Yeah. But hei whaiwhai tō pātai ko te e ana mehe mahi ka whai mai ei. No kei te ka au. Ai. En koera te rereke, koera te ahotanga o te e ana, ko te keite, wow, mo taua wātonu, ei, engari ko te e ana, ka taia tērā I te wā, me te wā kua hipake. Ai. Ei. So Ko tohua kētia te wā ne ki te o, ki te Ana. no. Ana. So no rātou e mahi ana ki. Ia. Ei, ki I. Hea te reke o tērā. No rātou e mahi ana I, no rātou e mahi ana ki. So, while they were working at and at wherever, and while they were working with whoever. I really like that you had a wānanga. Yeah. In this case, they're both pretty much at. Oh, okay. Yeah, and it's one of the occasions where there isn't too much Distinction. distinction between the I and ki. Ei. Yeah. I tupu ake au I, Ai. I tupu ake au ki. Ai. Kare tino rereke. I reira ne. Okay, yeah. E whera anō tēnei. Ei. Nō rātou e mahi ana ki tāmaki, nō rātou e mahi ana I tāmaki. Same. Okay. So why are you asking me what the difference Tomatoes, is? tomatoes. No, I was just interested to see what you came up with. Oh, okay. Can we go back to the Tano. no, what you were saying about the keite and the e ana? Well, you know, koetahi tāngata ka mea, while we say keite, we use the keite whakatakotoranga. Hey, keite mahi ia, whereas etahi rohe, takiwā, iwi rānei, pēnei I tainui nei, Yeah. he kaha You hear- ke te e ana. Yeah. Ai. It's not that you won't hear keite, but you'll hear more of the e ana. E ana. Yeah. And that's exemplified in how we ask how people are, pewhi ana. Yeah, pewhiana. E whera anō te taitoke rau? Yeah. Yeah, ei. Pewhana koe. Yeah. Yeah. E aha ana te aha. Yeah. And I think there's a bit more flexibility with the e ana. Ko te kuki aireni, me Hawaii, ka whaia Hawaii te e ana. Whakatakotoranga whera tā rātou. Yeah. 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 So you can say, kei te haere koe kiwhea, ne? And then e haere ana koe kiwhea. Yeah. Now, in this one, talking in the past tense, we can use the e ana in the past tense. Nō rātou e mahi ana I tāmaki. Right. Talking about a continued action. Right. Continuation. Like, yeah. so while they were working Yeah. in Tāmaki, Yeah. but you couldn't say, Nō Like- rātou kei te mahi. yeah, no, Yeah. that just doesn't Yeah. work. But the kei, and just to confuse you all, could be is also used as a locative. A locative, yeah. Yeah. Kei te taone rātou, kei taone Right. rātou. Yeah. Yes. So you can say nōku
Nōku kei tā wāhi? Yes. It sounds harsh. It sounds, As in- yeah, kare tino pai ki te taringa ai. Nōku kei tā wāhi. Like while I was there, Yeah, overseas. yeah, while I was overseas. Engari, ko te nō rātou, it can be used i etahi wā mō te future. Okay. Oh my gosh. No ka tai mai. Oh, yep. But that's preempting the arrival, eh? Yeah, Yeah. Okay. So, how would you, hea te whakapākiatanga o taua kōrero? No ka tai mai, once you have arrived? Yeah. Or, yeah. yeah. Once you've arrived or at your arrival, At your arrival? yeah. So, hea te rerekitanga o te iau i te nōku? Ki au he orite. He orite? Yeah. Yeah. Koina taku horoko kū ki te whakamahi i te nōku me nā rānei he rerekitanga. Yeah, I've always been hesitant in using nōku. Yeah. No. Yeah. Yeah. And then, you know, kei a koe te tikanga, nōku e tamariki ana, nōku e ohi ana, Yeah. hey, nōku e tai ana, Nōku e tai ana. nōku e ko ngahu ana, you're a bit younger then, or ko hunga ana. Oh, ko hunga. Yeah. Yeah. I've never heard someone use just the ohi on the tai ohi. Te ohi? Yeah. Yes. Yeah, well, he pēnā no. Ka pēnā koe te? Aua, ora kau mōhio. Engari, maharanu ki tētahi rā i ki mai koe ki au. Hanga ohi ana koe i te rā nei. And I was like, hea tēnā? Tō hanga, tai ohi ana. Yeah, I was like, Yeah. Well, that's how I heard it first. Yeah. Ko te ohi. No Yeah. muri mai ka akua i te kupu tai ohi. yeah. You know, tai ohi was no, trendy. Moody. Did you just do that again? I don't know. Every no, you're going to be like, what is that? Oh, Yeah. This has turned into a Yeah, kupu that's kupu another kupu one. No muri mai. No muri mai. Yeah. Yeah. But yeah, no muri mai ka akua i te tai ohi. Yeah. Then you got tai ohi, and then we can have tai pakeke. Yeah. Tai tama. Oh, yeah. Tai tama. Yeah. Yeah. But I think it's a bit of a West thing. Yeah. Or, yeah, because kare tino kaha, yeah, rongo i e tahi atu, i waho atu o tai, me te hu auru, e whakamahi ana i te ohi. Ohi. Yeah. So there's a whole lot of ways you can say you took about when you were young, eh? Yeah. Wow. And I think, That's a whole wānanga in itself. and that's for us This to be age. creative about that. Yeah. You know, have a go at it. Well, you know. Yeah. E pēnā no, i e tahi atu o nā hōtaka kua ki rā mātai ki a koutou e, ki te whakatakoto rerenga hou, kupu hou rānei, ka are he mate o te whakapiri i e te atu kupu, hei tīwhiri ki te kaiwhakarongo ne. Yeah. Yeah, Yeah, you always do that Yeah. for me. I do. But at the same time, no, kare pirangi ki audience, but he was speaking to because some koe makarauna. Yeah. Hey, like, E tai me wā. ko māua is the relationship we have together that will, you know, even i tai wā. Especially when ka hoki mai ko i te kāinga. Ka rongo au i tahi kupu e maringi ana i o ngutu ka whakaare, hea tēnā kupu. Aye. And then I got to think, oh yeah, sort of use my brain. He harate, horopaki. Yeah. But then if it's somebody you don't really know, Yeah. you know, you just want to get the message across, then Yeah. go e makarauna. Yeah. Hey, they don't want to be having a wānanga, they just want to know what the bloody saying. Yeah. Nō koe kōwhai ana te hamuti. Yeah. No What? taku, No. taku hamuti e kōwhai ana. No taku hamuti e kōwhai ana. Yeah. Sure. Yeah, o no te hamuti e kōwhai ana. No te hamuti e O kōwhai. no taku hamuti e kōwhai ana. Aye. Yeah. Yeah. There you go. Half the thing on. Engari, i tīmata rātata ki te nōku e tamariki ana, eh? Aye. So koe te tīmatanga. And then, wow, i roto i te wānanga, we went off, meandered. And, Well, he's getting 2 for 1 today, eh? koira. 2 for 1. Koira.
But that's right. When you write one of these down, or ko te tuhia nake engari, you learn one, then you sort of look at ways you're able to manipulate it. Yeah. Hey. But you need to discern, and e pai ana tēnā engari. Kia kaha tō kōrero ki tētai mohio ake i a koe. Ai. Me ka tūpuna atu koe ki e tai ahuatanga ka whakaro nei koe. Me tika rānei tēnei. Ai. Rānei. Yeah. Hey. Because mā tētai koe e whakatika e āwhina. Yeah. Because you don't want to be parore noiho I roto I te koraha. Ai. Yeah. Koraha. Yeah, what's figurative, koraha? not koraha our taharoa. Tāroa. Wait, what's koraha though? The never-nevers. The never-nevers. Right, Or, okay. Yeah. Yeah. Hea te koraha? Te O te wai haere ai a mohi. Yeah. The desert. Yeah. Well, tētahi kupu mo te desert, ko te koraha. Engari, kōrero ana mo te ngaromanga o tētahi tangata. Yeah. Right. Kimi ana. Yeah. Yeah. Abyss. Pai tēnā, the abyss. The abyss. Me whai he para. Yeah. E nētahi, ka ngaro I te koraha I a rātou e inu ana. So they're in the abyss when they're on the piss. Kanui tēnā ki tēnā kaupapa ne? Ai. Kōrero. Anei tā tātou waiata? Nā. Mine as well. Kare mate o tērā. But no mātou ko taku hapū e wānanga ana. E rua marama e toru marama rānei, ka mahue nei. Ka mutu I wānanga tahi me ngā rangatai. Nā taku huanga I whakarite me ki, nā te komiti. And there was a whole lot of things that we wanted to have a wānanga about. And I sort of made a list out, and then I said, this is probably the best way possible. One of the good ways to do it would be come and see me, interview me, and then get someone to transcribe, and then send the list to the kaumātua, and then they can go through. Otherwise, I don't want to be sitting in I te whare, wasting time. Yeah. You know? Or, have an hour cup of tea and then gets to lunch and te me. And had a bit of a think, and then as he was considering what I said, ka rongo tana tamaiti and said to his father, Dad, he pai ake kia tai ngā rangatai ki te tāo anku praone, whakarongo ai. And so we took that and ran with it, and then ended up bringing in uncle and aunties. And we noho mātai roto I te whare. And it was cool. It was really cool. Hea ki te wānanga? Tikanga. Kia ora. O te marae. And we started from the gate. Yep. And I had 3. I says, we're going to do pōwhiri, te tuatahi. Pōwhiri, noiho nei. Excuse the term. Pōwhiri noa nei. And then pōwhiri, mihi uunga. Yep. And then also paukai. Because paukai has its own sort of... And the thing, yeah. E tai atu Right. tikanga. Yeah. Ka tāpiri mai, ki ngā tikanga kua tokake. Hey. Yep. And he moho. Ai. And I wasn't surprised how taku I rongo ai. I Māori taku ngākau. Yeah. I taku mōhio. E mōhio ana ngā rangatai. Yeah. Ko ngā rangatai e nei, these are the Pākids. Pākids, yeah. Yeah. And, we're Pākids, ko te rereke, ia matau e tupu ana. No koe tamariki ana ko hau nahe te mea kōrero Māori. And that wasn't until I was sort of early teens. Yeah. There was a point there where I thought I was speaking Māori. Yeah. I don't know if I've told this I te story. koraha ke koe. Yeah, I te koraha and I take my cousins with me. I honestly Te thought I could speak kāpō e arahi Māori. ana I te kāpō ano. Yeah, I'm speaking Māori. Yeah. I speak a version of, Mm. but kare ui
ko hanga reo tia, ka reo I kura kaupapa tia. Ahua moheo ki te reo. Engari anō e nei tamariki, he mea tupu I roto. Kohanga, whare kura. First thing, pōwhiri, hea te mai. Whakautu, tuatai. Uncle, ka mahi te kara. Ana one sec, ka mahi I te haki. We say kara. Oh, wow. Started there. Yeah. Che. And I thought, too much. Too much. And it wasn't until then that my okupakeke, they started like really sort of getting down into the nitty-gritty and thinking, So, I reira, ka puta e tahi whakaaro ki tēnei tikanga tātou ki te kara. Ki te kara. Cool. And, yeah. So, koera te tikanga 101 I te rānei. And naha ko ara, he ahuatanga Pākehā, he manene, kua tangata whenua te kara. And ētahi, o koutou o tātou kua whakarere I te haki o ingarangi. Kei te whakamahi tonu I te kara. I tētai kara e. Ko tīkina ke rā, te rā kara o tātou, te rā te kara o tātou. Wow. I guess it just interested me because I'd just love to hear whatever thoughts and whatever knowledge you had around our kara and haki, our Māori flags. Like there's, I know there's like Te Ko Tirakirangi's one, there's the Manawa one that the Kingitanga or the Tainui marae fly. There's a Tino Rangatira one that, you know, is quite common now. He ngā mea e rua, ngā mea motuhake o Tainui, te pake o Matariki me te... Me manawa. Mea manawa. Koe tēnā me te manu. Ia, ko te mea, koera te tohu ate o te kingi. Ko manawa, koera te mea kaurangi. Ko te mea o mua, ko te mea o te ariki nui. Ia, ko te kāhū te. Te kāhū yes, te ra, koena te mea whakarotia nei au. I'm reminded of the kara. That means it's not, I have to be reminded of the kara. Yeah. And we were back in Ngātiwai just last week, Ngaiatonga, and I seen, there's a kara. And a kara e tūkai aia. He whakatauki mō tūkai aia te tupua o Ngātiwai. And, e manu tērā. E manu tērā, he kai aia. Ngā tāwhaki. Ai. Ka tangi atu kaia ki te moana, ko Ngātiwai ki te moana. Ka tangi atu kaia ki uta ki te whenua, ko Ngātiwai ki te whenua. Koina te kōrero. Yeah. But yeah, it was only one of our aunties that would do the kara by herself. And I'm not too sure whether it's because she was the only one that knew what to do or that she didn't want to bother anyone else. But there's always an element, kia nei ko te kara he tapu, ko whakatapua. And then the way that you treat it is with that same tirohanga. That reverence. That reverence, yeah. So the way that you handle it. And e maharanau ko te ki aku tupuna, ko te kara tuatahi, ko te kahu kiwi. Yeah, ko te kara tuatahi, ko te kahu kiwi. And so the way I see it is the same way you treat a kahu kiwi, it's the same way you treat a kara or a haki. And with reverence, the way you hold it, fold it, where you put it, who handles it sometimes. All those things, he tapu. And me kaua te kara e pā ki te whenua. And we talked about half-mast, full-mast, to indicate he mata ki taua marae. Yeah, and sometimes, especially up in the north, you see a half-mast while you're driving past, you can't drive past. Yeah. He tikanga Māori tērā. He tikanga Māori tērā. Yeah. So me tū ki te marae, me tari ngā roimata. Pa koina tāku mohi nei ki te kara. I feel like what made me start noticing kara
like that it was a thing in Te Ao Māori was when I was going around to tainui events in kaupapa to photograph and like on my schedule it'll be like 8 a.m. flag goes up and karakia. And like I'm like, oh, do I have to be there for that? Oh, okay. Okay, it must be something important why they want me there to get some photos. So yeah, that's what I know about it. Yeah. Well, no koe, tamariki ana, he mea noa nei. Ai. Me Māori ne, Māori no te mahi, mea na, No muri he mai ka rere ngā pātai, wow, i au ka haere ki e tai atu wāhi, ka kite atu au, he mea noho te hiki i te kara, kāre he karanga, kāre he mahi Māori. And that's all right. Yep. Kari te whakahe, but you'll find and kei pēnei mai koutou, ka tōna marae o tainui e whai ana i ngā tikanga te kīngitanga. Ai. Ne. And ko ngā tikanga te kīngitanga ki tainui. Te mehe e tikanga anō i tainui nei, kāre a tainui e pēhi i ana tikanga ki runga. Ki ngā iwi e manaki ana i te kaupapa. Engari, me paukai, wow. Here reke tērā. I te me ko te tikanga, nā tikanga o te paukai, he mea whakatako tōna ngā mātua tūpuna, ana i roto i ngā tau, i tāpiri mai e tikanga, i tāpiri mai e tikanga, and the kara is one. Yeah. So, we have the king has his ensign. And probably the first thing is you'll hear the word here, kara. And it's not that we don't use haki, but you'll hear kara more. And haki, if you don't know, comes from Jack. Jack, I'll say that. And who's the Jack? The Union Jack. The house that Jack built. The house that Jack built. Koira, ko te Union Jack. So, me ko te Union Jack e pai ana te haki. Me hara e te Union Jack ko te kara. Kia ora. And from my little research that I've done a long time ago, a while ago, it was a word that was used. And it's something that in the military and mainly the military, you talk about the colours. Ai. That is the colour. The colours, yeah. Or ensign. So koera te tika o te kara, so it's a loan word. Ensign te kupu. Yeah. Ensign here. E tai marae, they're very strict about when their kara goes up. Yep. Always 7 o'clock. I te ata. And tāku i rongo ai, that tikanga actually comes from Tūranga Waiwai and Te Pue's time. And the kara was signal to start the day. Right. And everybody at the pā, before Tūranga Waiwai was built, it was being built, whitu karaka, ko timata te mahi. Awiri te karakia. Ai. Hey. Parakuhi, mahi. Yeah. Kaoho, ka karakia, ka kai. Ka karakia, ka kai ka moe. Yeah. Ka kai ka mahi. And then the last one is ka karakia, ka kai ka moe. And then koera te kōrero. Yeah. But not every marae I tainui follows the 7 a.m. rule. But me ko te paukai, whitu karaka. Yeah. Always 7 o'clock. And 2 flags go up. Te kara o te paukai. So the paukai has its own kara, flag. And te tohu, te amanawa, the king's flag. Right. Okay. Yeah. Okay, I thought the 2 flags might have been one, because I just thought the manawa one went up like regardless of whatever the kaupapa was. Manawa always goes up. Yeah. Like whenever there's a kaupapa at the marae. Pōwhiri, manawa. And then manawa. Yeah. I thought maybe the other flags, I have seen 2 flying at occasions, which must have been paukai. I thought that may have symbolised that the king was there. Well, symbolises it's paukai. Yeah. We had a wānanga at the pā one time, another wānanga, and we had a quiz, and I was like, what's the first thing you do when you get to the pā? And you put the kara up, and that was the wrong answer, and I made the quiz, I went, no, you turn the water on.
Trick question. It was like, hey, okay, you need to go, man. Yeah. You turn the water on, and then you put the kara out. Yeah. Anyway, so, but mo te paukai, he maro ake ngā tikanga, Yep. te paukai, and 7 o'clock, up goes the kara, both kara, and ka mutu ana te kaupapa, ka heke ngā kara. And there's a karanga that accompany them. Yep. And the words befitting both kara. And every occasion, pakurere ke ngā kupu. Ai. And he whera anō, ka heke ana ngā kara. He kara ngā anō, he karaki anō. Yep. And nō ku e nei whakaro. I believe that's a remnant from the time of Pai Māori there and the new. And the new, eh? Right. Yeah. This is a new one for you. Is it New Tirini? Ko e kata. Nau, ko te new he pou. Oh, right. Yeah, and I timata ngā new i a te uahau mene. Okay, I've heard of that name before. Yeah, so nāna te Pai Māori re timata, te uahau mene. And then Tāwhiao was gifted it, and then Kingi Tāwhiao made it his own. Yeah. Hey, because he rereke. He ori te engari he rereke. Ai. And there's one new left. Ki konei, ki roto tainui nei, kei roto i a mātai, kei te kakaoro pāte tere. Oh, ai. Wow. Ko te pou o mōtai. Ai o motai, ai. But tōna ingoa, kau mātua ko te pou raukaua, but te kaitiaki o te poura, ko tāna ingoa ko te korua ko paura mōtai, ana, kataka te wā, ka kia te poura ko te pou o mōtai. Ai. O a. And nā taku tupuna i whakatū. And it was taken from the spa, the mast of Yeah, the the ship. spa. Oh, okay. Yeah. Merehene, Oh, yeah. Mary Jane. Yeah. Would you love it for? No tauranga te kaipukene. Ai. And Ngāti Rangi Nui, they actually have a connection to it as well. Yeah. A big connection. So, kei te kaoroa te, and I put a post up a couple of weeks ago because I ended up there. Yeah. But he new tera. How te tikanga o te new? How rānei te hanga e rereke ai i te paukara? Well, the ones that knew kuangaro. Sorry, they could speak. You had to. I know, you didn't gotta, you gotta get, I know. Nā paki pāpā kei te puta mai. He mea tawhito te new. Ai. He rite ki te taumata atua i tōna wā. Oh. Yeah. And there's ara e tai karakia ka koro mo te taitapo new ere. Yeah. And so new were, for want of a better word, used by tohunga to divine, and also hei kauaka ki te ki ngā atua. Ai. Wow. Yeah. So koera te new. And there's lots of kōrero, e tai o nā kōrero, not lots, but te o ngā tino kōrero e kōrero nā mātene tuwhi kia te heu i te tīmatanga o te kingitanga. And he says, tukua te take o tō new. Yeah. Ki roto ki nā wai o rangi ātea. Hey. And then from there, te heu erected his bow. And if you go back to our kōrero with Rāhui, kingitanga, I think Rāhui touches on the hui e pūkawa. Ai. Ana he new tera. Yeah. So koera te new. Kia ora. And then te new e kōrero tiane au i taim mai te matua tangata. Ai. So te kōti came and te wepu flew on our boat. Oh, cool. And some of our people actually followed te kōti mō te taiwa. I huri here, I don't think ringatu was even a word then. Yeah. I noho hei pononga, Yeah. māna, mā te kōti. So koera te new. And I believe some of the ceremony that we have today, roto tainui, is a reflection of
or remnant of ngā tikanga ki te niu. Yeah. The observation of when the kara goes up, the karakia o the kara, ngā kupu e koro ana pikiti atu e rangi ki tō taumata, and the highest point being a connection to te atua, ngā atua rāne. Yeah. So e rā hua tanga katoa? Yes. So those are sort of the things that, why everyone will go to the kara. Yeah. It's almost like a tuahu. Yeah. Well, koinei, Well, I mean, talking about this new, that's what I'm thinking picturing in my head as a tuahu. Yeah. And it's timely seeing Rangi and his sidekick, Te Aorere With their putting up hunting. he momo pau. Yeah. Tangaroa facing one way, tāne facing another way. Ka mahi e ia ana karakia, i mui tana putangatu ki te whakangaupuaka aha atu. Yeah. Well, māra koe, ngā umukou ki te kāinga, I think for a while now we've had our taumata atua. Yeah, taumata atua, yeah. And he new iti e ra. Ai. Pare momo. Ai, he momo, Yeah. ai. So ki au, nō reira mai ngā tikanga e whakahaeretia tonu tiana e tainu i tēnei wā. Yeah. E whai ana i ngā tikanga e pāna ki te kara. Because not all tainui, not all marae of tainui have manawa. Ai. Yeah. Okay. Yeah. I was under the For whatever impression. reason. Okay. Yeah, well, it might be because they, they still tautoko te kingitanga. But you're only given manawa if you have pokai, Ai. or, and this will be a big moment for a lot of you, if you're registered, Ai. hei marae raupatu, pera taku mōhio. Yeah. Or you ask, you put a request in to fly manawa, Ai. and then ka tai ki te kingi, and mana e whakahe rāne. So not every marae and tainui has manawa. Oh. Cool. And that's okay. Yeah. That doesn't mean that marae doesn't support the kingitanga Yeah. or the cause. Yeah. So, but that, e kora nau ki e tau ngā tainui e whakarongo ana ki au, ki a Taringa, because I've seen kua tai ki e tai marae, and they're like, where's manawa? Yeah. Yeah. They haven't got manawa flying. And that's all it means. That's all Yeah. it means. Yeah, okay. It's no hidden He messages. tohu, yeah. Yeah. No reira, he kara mō te paki o Matariki? Ai. Well, isn't the tohu on Manawa part of the Waira Te Paki o Matariki tohu? Yeah, manawa's taken from manawa Ai. in Te Paki o Matari. In te paki o Matariki, ai. Yeah, which is the te tohu, ensign, coat of arms. Coat of arms. O te kingitanga. Ai. And I takoto te tono, because the only other time I've seen Te Paki o Matariki e ne hara tēnei te koro whakahi flying was when I was, it would have been 9 or 10, and it was the 100th commemoration of Hoturoa, Oh. and Te Paki o Matariki flew. And I put a tono in, and got the koro ai, kāria mai, so we had the 135th last year in December. And we sort of worked out with the King's Office how the flag was going to come on and when it would go up. Aye. And it was after we did the hakapōwhiri. And then I saw who had it, Nira and Heriwini, and they walked across with this old bag. It's like one of those old suitcases. Ai. And, from the ages of antiquity. And then when it opened, I saw the colour. Now, Te Paki o Matariki is white. And then it's got uenuku on there, so you've got the colours of the rainbow. When I saw the bag open, it was blue. Oh. And I knew, ko uenuku tērā. And uenuku is huge. It's about 3 metres by 2. Wow. And that kara only flies on the rā whakawahinga, which is now called te rā koroneihanga, Yeah. o te kingi. Yeah. And that flag, why it's big is because it's got every single king Yep. and te riki nui on there
and tongikura to do with that king. And then on top, ko uinuku te pau, ko nā whetū te kaumārua tōna karauna, ko te rā tōna Wow. ko te marama kei raro kei ona waiwai. So that's all on there. All on there, wow. So when I saw the bag open, I saw blue. I thought, whoa, they bought uinuku. Yeah. And it really was a spectacle. Or, Hira. yeah. Yeah. Yeah, hira. When I went up to, and it was timing, eh? Yeah. Because when I got up, the wind caught it and it just opened Boom. up. And Nice. Oh, wow. And it was right after the pōwhiri. Yeah. So it was quite a big thing for us. So ki o whakaro I rapu I tētai ara e whakanui tonu ana I a hoturo engari kia mau tonu te pake o matariki ki Tiranga Waiwai. Aye. Yeah. Aye. Yeah. Aye. And so we had a tangihanga. And one of my aunties, I will not name her. It was sort of the first time she did a whole tangihanga. Okay. Being a kaikaranga. Because my hungawai was sick and such couldn't come, blah. So she did the whole 3-4 days. And she had actually never done the kara. Okay. In the morning or the afternoon. And the first day, someone else did the karanga. Second day, she was doing it in the morning. So we had a thing inside with the whānau, come out, do the kara. And my nephew's putting it up. And she's standing there and she's going, I don't know the kupu. What's the kupu? I can't do it. And then my nephew goes, oh, auntie, you just go, piki atu e rangi. And I went, hoi, but then I smiled. Yeah. He knows. They showed how much he... Yeah. And how much he's put the kara up. Yeah. Oh, auntie, just go, piki atu e rangi ki tō taimata. Oh, I think it's so cool. I thought it was cool. Cool. Yeah. Oh, man. So anyway, going back to that discussion we had on the whare Yep. about the kara, and now karae. So we, as I said, we did pōwhiri, and then we did uhunga, and then paukai. Yeah, we did in that order. When we got to uhunga, ka me te tai. Oh, uncle, ki te haurua o te pau. Oh, yeah. It was one of my cousins' 21st. Yeah. And I got to sort of the top of the drive and Kamiko was driving me, and I could see the kara. The kara was Bob Marley. He's been up. Yeah. Che. And you know, I love Uncle Bob, but I was like, sorry, Uncle. You're coming down. But nā tikanga, you know, and I just want to touch on, the marae is not a venue. Kia ora. Where you, Right. hey, where you know, when you book somewhere, they say, right, you're allowed from this time to that time. Yeah. And you Yeah. can pretty much do what you like. Just leave the place clean and pay your bill. Yeah. The marae is not a venue. And unfortunately, a lot of our whānau that have been away for a while, they think when they come back that it's a That venue. it's easy as booking it. Yeah. And they've hired it. I can do what I like. You do what they want. Yeah. No. Say, kei te marae o na tikanga. But ask, you might be able to put Bob Marley up. But mo te taha ki te half-mast me te full, yeah, I would say that I don't even think that the marae would agree to another kara going up other than, but that's for the marae to consider. Yeah. Kamatu he tika tau, and I say this in humour, but I'm serious when I go, this isn't a hotel. Yeah. You know? Yeah. Even hotels still have rules. Yeah. You can get kicked out. But and that's how I think people turn up, and we want them to have a relationship with the marae, but the compromise, or actually the sharing is, ko te tikanga o te marae, ko te kaua o te marae, and how you are expected to carry yourself on the marae. Yeah. Koina. Yeah. So I'm going to finish in my space in Paukai. I was noku e, I think, I was about maybe 16, 17. I tētā atu marae tēnei, he marae Paukai. And tētā ona korua o no te marae ne, komate, maro. Well, not even. He's just korua. But I think back then I saw him as hard. Yeah. And then now, as I got older, oh, nah, that's just how the old people were. And there was some kōrero going on. If you know Paukai,
you have the pōwhiri, kai, and after the kai is when you have the, not deliberations, but anything sort of Any take. contentious, take, that's the time to kōrero. And while there was some take coming up, and some of the kōrero, kari pai. Kari pai, kari pai te aho te whakatakoto i ngā kōrero. And it was kari pai ki te kōrero. So he just stood up, went across the marae, goes, "Kuma te pau kai?" Oh, he just pulled the rug. Yeah, kuma te rā. Te Put the flag down. And, you know, and I saw then, no te marae te mana. Right. Yeah. Hey, so aha koa, he kaupapa tēnei nā kingi tāwhau i tīmata, i reira te riki nui. The karaua made the call, goes, "Kuma te rā, rāwhara." I don't think he even did the Rāwhara. It was like, boom, and the kara came down like an hour and a half early. Wow. And it was over. Yeah. And and you had the backing of the people. Wow. Hey, yeah. So koera, Koera. we'll pull the flag down now. Yeah. Yeah, pull the flag down. You'll see lots of kara throughout te ao Māori. E miha nau ki te kapa o Ngāti Whakaue i te matatini Yes. ki rātou. You know, they put their kara up. They And put that's their something kara up. very te arawa to me. We see the red flags, the Union Jacks and things like that. So ranga haua. Ai. Ki te koutou, hea nā tikanga ki o koutou marae. I roto anō ki o koutou hapū. What do you know? What don't you know? But e wa mā, take homes, check out your flag. Yeah. I want to have a look into what are our tikanga Yeah. down And home. One last whakaro to leave. Mena he tapu te kara, me mau te kara anō nei he cape. Should we be wearing our flags like that? We didn't even get into that. I mean, you know, But yeah, Yeah. there's other angles. There's we could more approach questions this. there. I know one well-known taupōuri, ngai takoto kaumātua, who gave another kaumātua dressing down about wearing the kara as a cape. Yeah. Hoino. Yeah. Well, I questioned myself because it wasn't until afterwards, but I wore tētahi tau, I painted it myself. And then I thought, I'm going to wear it as a rāpaki. And then, ka pakeke anau, ka whakaro, i he tērā. Yeah. You know, you look back at yourself. Pēnei au e tihate oku ngā Well, that's the wā beauty moe. of continuously learning. Yeah. Oku whakakau mātua, oku oranga. I ono wā. Kia ora. Anyway, flag that one. Flag that one. We Red out. flags. Pull it We down. out. Tēnā koe te katoa. Hei kona! Hei kona. Ko te reo